good works, but when we come near them, there is no fruit of the Spirit. Amen. They are entangled with civilian affairs, and you cannot please your master. Do you get your Yes. That he may please him who has chosen him to be a soldier. Yes. So you cannot be entangled with the civilian affairs, that you can please him who has enlisted you. God has called you out of darkness, out of the world. Not so that he can give you Christ and send you back into the world to continue doing what you are doing. Jesus paanotora mbongoro or that donkey, he sits on the colt and rides the colt into Jerusalem. You are that colt. You were tied in bondage to the law. You were released from the law, not so that you can wander without a leash, but because Christ needed you so that he can sit on you and take you into eternal life. Amen. Riding on you. Amen. But people think that the gospel is God's way of surrendering to corruption. That you think that God could not save the man that he created, and because he could not save men, he settled it with Jesus. Said, Jesus, just go on the cross, die for these people. Die for these people. Kudzoka kuno saka vanozongopinda vakadaro tingaite sei, hapana chakanaka chinobuda pawana. No, Jesu zvakanzi ndiani akakodzera saka muriti zvisimbiso zvinomwe zvacho poita mhirishonga pochemwa kuti hapana anozvisunungura, pozonzi uyo Jesu uyo bhaya nairo ndiye anokwanisa kusunungura zvisimbiso. Iye wauya zvipi zvisimbiso zvaakasunungura if you are still a captive to Adam's nature? I don't understand the kind of gospel that people believe. Anyway, as I walked and sought God, there was a cry within me. There is more. There is more. When sin arose and I found myself in bondage and miserable, that the Jesus apana zvimwe nezvamaita ndocheterizvo tabva takamfoto zvakanzaiwa, you are doing it wrong. Unofanira kungoziva kuti ndezvenyasha, ndobva tambopenda mufreedom yenyasha, nokuti ita zvaunokwanisawo. But still the Holy Spirit would not leave me alone. I know that even though you have been poisoned by false doctrines, the Spirit of God is still speaking in you, telling you, brother, there is more to this salvation than you are living. Kuti matakanana yamurikuita pane zvimwe zvinhu zvakafirwa naJesu Kristu zvinodarika izvi. Amen. So some people have stationed themselves because they thought, okay, as long as at least in Rubutombo it all regret and feel I'm sorry for my sin, so that's enough. They were comforted by their remorse for sin, but it didn't constitute to their repentance. It's just feeling sorry. So every Sunday they are sorry. Vanongogara varichi masori sorry chete vachituhwina muropa raJesu. Mwari ndiregererewo ndiri mutadzi, Mwari ndiregererewo ndiri mutadzi, Mwari ndiregererewo. Upenyu hwese kusvikira uvigwe ridzikiswe kofini uri pakuti Mwari ndiregererewo mutadzi. So you were never liberated. You were never free. What are you saying? Are you saying Christ could not save you from sin? You are deceived by the false gospel. Amen. Yeah. It's either you are a servant of sin or you are a son of God. Two things. Either you today are a servant of sin
or you are a son of God. Amen. Amen. No, but this gospel is too strict. How's your tongue? Even vadzidzi vakati vanzwa doctrine rajesu vakati saka ndiani manje achapinda ushe hwekudenga kana zvinhu zvacho zvikamira zvakadai. Jesu akavanzwa zvikanzi that which is impossible with men is possible with God. Havaziriwo kuti vekutanga vamwe vakanodongorera mufananidzo uchipikirwa yaiva the Canaan pavaibva kuIjipita. Ndobva vaona magiants ariko vakadzoka with this report. Vakawanda vacho ndozvavakauya vachitaura zvakanzi hakuna munhu anorurama panyika pano anopinda kudenga neusvene hapana. Ndinokupikirai kudai so taona nyika yakakura zvirimo. Hamusi kuziva imi fashion yako mazuva ano, hamusi kuziva imi the amount of temptation, hamusi kuziva zvino zvenyama. Zvataona uku taona giants. We look like grasshoppers in front of sin. Zvakanzi naJoshua naCaleb, we are well able to take that land because they believed in the one who had promised. Our weapons against the devil are not carnal, they are mighty in God. Finally, brethren, Ephesians chapter 6, be strong in the Lord. Be strong in the Lord and in the power of his might. Therefore, put on the whole armor, put on the entire armor of God, so that you may be armored against the day of your trial, of your adversity, so that you overcome. Potanga kutaurwa zvinhu zvakupfekwa muNew Testament nevapana vanenge vachiti anenge apinda paprayer papo inenge changotanga prayer service anzi rekete tipfeke Lord, I put on the breastplate of righteousness, I put on the helmet of salvation. Anenge achitoona achipfeka ipapo haipfekerwe paprayer. Inofanira kutowanikwa wakaipfeka. Unapfeka nekutaura, ungapfeka kuramba nekutaura. Amen. Ungapfeka rupohete ngowani yeruponeso neipfeka nekutaura. You must be born of water and of spirit for you to be considered as one who is the helmet of salvation. Amen. You must. The breastplate of righteousness can only come when one has placed the faith in Jesus, and as a result, the faith has resulted unto salvation, which is a deliverance from sin, which is the destruction of the body of sin. That means you are crucified together with Christ. That means the person living in you is Jesus Christ. Amen. Denial breastplate of righteousness. Nekuti kurama kwangu hakusi kubva pane zvandaita, kuri kubva pane zvakaitwa. Amen. 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 But ndo ama yekuti iwe uda kupinda muhondo waungoti ndakupfeka helmet of salvation. Ignorance. Onzwa manje ipapo I bind mwese makungwa. Ndosaka vafane vari marombe. Marombe in the sense that hamusi kuzviona, but they are given to lustful desires. They are given to greed, they are given to all forms of vices. Vari in bondage, people vakapema musoro vachitaura zvema they are not free from sin. Saka akati don't worry, imi ndokufarira imi. Pfekai, rambai muchipfeka, rambai muchipfekera kuno. Amen. And you see their state. The end result is only death, no salvation. Because the devil has a problem. Has a problem with religion. You can be religious all you want until your gray hairs. You can be religious all you want. Satan has a problem nazo. Satan has a problem. Can enter into the right of sons. What do you need? Amen. Wakudaku it manifest the Christ, and with everything he had, yes, he would try to hinder you. He would try to offer you
He will try to offer you kingdoms apart from the cross. He does not want you to repent. He does not want you to turn away from sin. He doesn't want the Christ to manifest. Remember, unless a grain of wheat falls to the ground, it abides one. But God wants sons. Kwete zvana usaka anditi tirashe mugaba akauya nemadna pakabuda kuti zvivamo vanhu vari kuchengeta vanhu vasiri vanhu varidzi pamba. God does not want illegitimate children pamusha pake. Uchiterisa soti ichi bati ndichepanechi isusu kwedu kuchikaucha kwedu vabereki vanovhara zvakawanda kaunonzi vachiti chakafanana nababa ichi munhu inenge yababa panenge pasina ipo pauzanyeperwe akusimbisa kuti munzwe kufara kuti ndiwepo. Anoti auya iwe dna wotesta kuti hapana. But God is after sons and he knows his sons. They are born of incorruption. The grain of wheat that fell to the ground. So na Jesu. And those who love me and keep my commandments are they who love me. Those who love me keep my commandments. And the verse here, don't think you love God by your lip service. You can only love God if you are obeying his commandments. And you are only able to obey his commandments if you are a son. And you can only be a son if the body is dead to sin. And the body can only die to sin if you have believed the true gospel and have obeyed the means of salvation that it is extended to you. That you must be baptized in his name, buried together with Christ in baptism, and arise walking in the newness of life. Reckoning yourself dead to sin. Maana transaction hapana mashortcut. Wakanzwa chipo chinzi weimose tina matemari yongoyo batira nyai pamusoro tanga utona matemari wakutoti baba ndinouya pamberi pe baba vani. You are of your father the devil. Vanotoita baba vako kana uchinga wazvarwa pacho. Ndokuti vaite baba vako. John chapter 14 verse 15 and 21. If you love me, keep my commandments. Saka mese munoti munoda Ishe, munoda Mwari, munoda Jesu, hanzi neshoko raMwari, kana muchindida, keep my commandments. Verse 21. Yes. He that has my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loves me shall be loved by my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. We were talking about sons, not servants. About sons of God, not servants. In short, we were describing how the gospel has given to us a birthright. Kuti tinzi vana vaMwari. Vana vaMwari chaivo chaivo. Kwete vana vaMwari mawanabe. Kwete vana vaMwari zvezita. But sons of God. Resembling Christ in every manner. Being like Christ in every way. Being the true body of Christ. The body of Christ. You will change the body of Christ. You will look at your life. Look at your conduct. Look at your manner of conversation. As tutara zaunoita paneva. Tutara zaunoita uri wega. Tutara zauri wewe wakagara wega. Ndoza tukutaura izvo. Zaunovharira maketeni emba wozvharira mumba uri hwai. Uri wega. Filled with corruption. Ndozviri kutaura kuti kana waponeswa neshoko iri unoitwa Mwari. Asi maservants anenge achingoedza nepaanogona kufadza the master, because they've got no sonship, no spirit of the son. They try their best to please the master, and they want to trick the master
zvinhu zvavanongoita hazvina moyo mukati. Zvinhu zvavanongoita ndezvongoti vawane mugove. Saka uchiona kuti vanoda kuti vatside to purchase the blessing. Havatombogutsikana vakanzwa kuti God can just give them freely. And what I mean is up to something. Pane zvavari kuda. Anototenda kana akanzi uya nehuku yochekwa, akanzi uya nemazai, uya nemvura, uya nematombo, apiwa matombo, anobva anzwa kuti ya saka paita something. But the gospel wants to make you a son of God. Toda kumira pano zuva ranhasi. Saka as usual ndaupa vanhu mukana 2 questions that we will take. Topindura mibvunzo iyo ine chekuita nekuti iwe usvike pakunyatso simbiswa pakutenda. So we are going to take 2 questions. We have a WhatsApp group where you can take those numbers which are on our banner. It's a request for sermons from any of those numbers. Vano kukandira ima sermons, vano kupa ilingi yekupinda mugroup. Mamunonzwa shoko raMwari rinoponesa. Kana muchinge manetawo nekunzwa zvinhu zvenyama zvisina kana simba rimwe chete rinokwanisa kukuponesa iwewe. Gamuchirai shoko raMwari. Number 3 point, you can request those sermons. Page redu nonzi Christ Revealed Ministries. Pane vanozviti Christ Revealed Worldwide Ministries. Hatizirisu. Unga mangopinda papeji roro munotanga kutosangana nezvinhu zvokuti munotoshamisika kuti makati ndiwa. Hatizirisu. Isusu it's Christ Revealed Ministries, just the way it appears. Sambotsvaga henyu mapicture evakadzi vafundisi nechinhu chii zvakadai isu. That's the ministry yatinoparidza nayo shoko raMwari. Amen. Kana zita rangu munoona kuti tari kubvunza tokuudzai. It's not about that. It's about the gospel of Jesus Christ. Amen. So kana pana nemubvunzo simudza roko opuwa mike obvunza. Kana pasina totenda Mwari nezuva ranhasi tinobva tavhara hedu musangano wanhasi. Well, kana pasina mubvunzo tinotenda Mwari. Komborerwai kana patinopindira paripo Braeside along Chiremba Road makadarika OK Mart munotiwana pa Braeside shops. Chaipo mashops ipapo ndo tinopindira every Sunday from 11 a.m. to 2 p.m. tinopindira upstairs, so makasvika musarasike sezvakazoita pamwe vakatadza kunyatsotiziva kuti tiri papo tinenge tiri upstairs anditya. So Mwari akuitire zvakanaka. Kana pasina mubvunzo then nhasi zvanhasi zvinenge zvakwana. Kana takuti bvunzai please musatombonyanyotora nguva bvai mabvunza. Hapana chinombotyisa, hapana because tinenge tida kuti tifambise program iyo yafamba. So bvunzai zvinhu. Chekutanga ndinotenda neshoko randasvika rava pakati. Yes. Pakuti tichirarama nechii makasvika kudhuze zvinobatsira nyaya yerenji yemicrophone. Nyaya yerenji munotenda. Yes. Ndanga ndichibvunza kuti sezvo tichirarama nechivi zuva nezuva. Yes. Meaning to say nhasi ndaripenda mangwana ndasangana nechallenge zvakare. Zvoreva kuti gore rinogona kutoperazve ndisiri mwana waMwari ndichingori esema. Ndozva zvinotoreva izvozvo. Ndozva zvinenge zvitoreva izvozvo. Nekuti chiri kutoita kuti imimi murambe muri entangled by the same sin over and over again. It's because you are lacking something. You are lacking the power of godliness. You are lacking the same power which quickened Jesus from the dead.
you are lacking the power akataurwa pana, is it Romans 8? If by the Spirit you put to death, by the Spirit we ought to put to death the deeds of the sinful nature. Nyaya yamuri kutodescribe iyoyo ndo nyaya ine hama zhinji dzekuti vari kuedza kururama as if the gospel riri kuti try to be righteous. The gospel is not saying try to be good, try to be righteous. The gospel is saying God has delivered you from the dominion of sin. The gospel is saying the seed of the woman shall crush the head of the serpent. The gospel is saying the head of the serpent was crushed. The gospel is saying sin shall not have dominion over you. The gospel is saying you were dead, buried together with Christ. The body of sin is dead. Wakatoona uchiramba uri entangled with the same sins, it means there's something wrong with either autori na mweya mutsvene or something wrong with your diet. You are feeding on the flesh, you are feeding on corruption, and because of that you are weak. You are not a son. It is a chokwadi wakafa uchifungidzira kuti nyasha dzakatouya kuti iwewe urambe wakangodaro uri mu state of defeat. Wakafungidzira izvozvo, you are so deceived because Christ haana kurerwa pamuchinjikwa kuti tifambe in a state of defeat. Christ secured a victory. How many scriptures do you read? Uchinzi he spoiled principalities and powers. He made a public spectacle over them by triumphing over them through the cross. How many scriptures in the book of Colossians do you read that you being dead in your sins and in your trespass, has he made alive, has he quickened? How many scriptures do you read when say you were translated from the kingdom of darkness and into the kingdom of light? So having all these promises, how many scriptures do you read that God has blessed us with all spiritual things in heavenly realms by Christ Jesus? What are the spiritual blessings that we have? The divine nature, the forgiveness of our sins, the power to manifest godliness. These are the spiritual blessings that we have been given. So all that pertaineth to life and godliness he has given you. But we have this treasure in earthen vessels of clay, so that the excellence of the power may be known. Kuti ndimwari vari kubata vachita kuti munhu arurame, harizi simba remunhu. Zvakanzi pfuma iyi yakaiswa muhari dzevhu, iwewe ndouri kunzi una Jesu mauri. So zviri kutarisirwa kunzi Christ being in you, you can do all things through Christ who strengthens you. Mavhesi aya munoaziya, muri kuita muchanzwa, munoaziya. Asi paanenge achikota kuti I can do all things through Christ, panenge pachirehwa chibusiness chikuda kutanga. But what about doing all things to conquer and to overcome that sin? Zvakanzi naHebrews, consider Jesus, who did not, who endured the agony and the scorn of the cross, until he resisted sin to the point of shedding blood. To crush the seed of the devil that is planted in man, which is convincing man that perfection cannot be attained. Hebrews chapter 12 verse 3 and 4. For consider him that endured such contradiction of sinners against him. Jesus endured such contradiction. Lest you be wearied and faint in your mind. Lest you become weary and faint, consider Jesus. You have not yet resisted unto blood, striving against sin. In your struggle against sin, sekutaura kwamaita paya mati maburitsa ropa here mukuru. Pari pamabuda ropa. Zvakaipa brother, ndatozobuda ropa. Hanzi neshoko raMwari. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding blood. Now consider Christ, who for the joy set before him endured. Is fornication too high a price to live, to kill? Is adultery too high a price to lay down?
is stealing, lying. What is it? It's sexual immorality. Too high a price to pay in exchange of eternal life. Makanzi kudiko imimi makavimbiswa ari kumbovimbisa kuti kudiko iye Satan kuti imbo rumane apa, and I will give you this, because whatever he is offering in view of eternity, it's not enough. Temporary pleasure. Then the devil bombards you with a thought, what get thee behind me, Satan. Dorasikirwa ne udangwe wangu ndopotana ne upenyu usingapere. For what? For a temporal gratification of a desire. After that you feel miserable, you cannot walk in authority, you are intimidated. No, mfundisi kune demanda manifesta kuno nongoti vati ndikutereka uko imbwenda ndikutereka mwari ndiregerereyo uri kutya kunonyadziswa ikoko. So aiwa tiri kungotaura kuti mavhesi aya anokurakidza mukoma kuti the foundation must be laid first. One of the things that could be a problem is the foundation, because zvinoitika ndechekuti imimi makada kuedza kururama mega hamukunde hamukwanise. You must be born of water and of spirit and become a partaker of the divine nature. Amutaure zvamuri kutaura izvozvo. Once you are a partaker of the nature of Christ, munenge ma in line with the eternal purpose of God. So when trial comes, when all things would come to tempt you, and there is no temptation that has seized you but such as is common to men. Akunana muyedzo mushinu wokuti ungatoya nawo toti uyu hamusikuuziva, uyu wangori pane imwe level, saka ndinzwisiseyu. Hapana muyedzo kuti zvanzi neshoko raMwari, God is faithful to always provide a way of escape. 1 Corinthians chapter 10 verse 30. Yes. There has no temptation taken you but such as common to all men. But God is faithful. But God is faithful. Who will not suffer you to be tempted above that you are able. But we will with the temptation also make a way to escape. And with the temptation, imagine the exit. You kick out the panel and you escape with your life, that you may be able to bear it. Overcome. Excuse. Romans chapter 2 excuse atina excuse yatinayo kudawo zvinhu zvenyama kunoita kuti tiite truth yekuti titi haizvizvi nyasha ndopa dzinopinda wapo. Saka unogara uneka provision care nyasha but usingazivi kuti you have turned the grace of God into lasciviousness, and because of that the wrath of God cometh upon you because you are in disobedience. Amen. And cleanse yourself from the filthiness of the flesh. Countless scriptures anotaura kuti simba takapuwa. Wakatoona iwewe uri wakatsikwa mutsipa nechivi, don't blame God. Amen. Look at you. How do you hear? Amen. Vangeli mambo inzwe. What do you expect kana uchiti every Sunday? Instead kunosimbiswa pamweya. Nongo chingonzwa nasi tinoverenga bhuku Hana akachema hama dzangu, nemi vanofana kuchema kusvika kuona breakthrough. Vanosimuka kudaisi vachibvunza kunzwa nyaya Hana yavabata yekuti kudii, yekuti akachemera mwana akapuwa newo chemerawo business rako upuwa. Amusvike pari kururama uku with that kind of watered down doctrine. Ndozvakazara kwese generic churches. Evangelia ndozvavanogarira every Sunday. If it's not Hannah, it's Samson. If it's not Samson, it's Gideon. Can I say Gideon?
the Mephibosheth. Can sons manifest under such a pathetic doctrine which has got no power of the cross?